Na kukaribisha katika awamu ya pili mtazamaji katika mjadala wa taarifa kuu. Hapo awali tulikuwa tunazungumzia kuhusu ni nani atakayeibuka kama jaji mkuu wa mahakama kuu, na zaidi ya wote wakaweza kutoa mtazamo wao na maoni yao kuhusu mambo ambayo ama vipengele muhimu ama vigezo vile ambavyo vitakuwa vikizingatiwa katika kuchagua yule ambaye ni jaji mkuu baada ya mahojiano. Na katika basi mjadala huu katika awamu ya pili tunazungumzia kuhusu mambo mengi ambayo ni majukumu ambayo jaji mkuu atakayokuwa akiyatekeleza, na ukigundua kwamba ama ukikumbuka kwamba ni kwamba judiciary ile ama mahakama yenyewe haijapata zile fedha zinazoiwezesha ili kwamba kutekeleza majukumu yake kikamilifu, na zaidi ya wote kuna jumla ama wingi wa kesi katika mahakama na mambo mengi, ikiwa tunazingatia pia uaminifu katika kutoa uamuzi wao, na zaidi ya wote mambo mengi tu ambayo tutakuwa tukizungumzia katika awamu hii ya pili. Basi katika studio zetu vile nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba tuko naye Ronald Mayeka ambaye ni wakili, pia tuko naye Agostino Mondi ambaye pia ni wakili. Kwa hivyo karibu ili kwamba tuweze kuandamana pamoja. Usisahau kwamba matangazo haya yanarusha katika mtandao wa kijamii wa Facebook pamoja na Twitter, na zaidi ya wote kuna nafasi ya kuchangia kupitia kwa nambari ya arafa ambayo ni 20374. Karibu sana. Jamani, jambo lolote ambalo linafanyika nchi yetu ya Kenya ni kwamba rais lazima aweze kulijua, na mambo mengi ukizingatiwa kwamba nafasi ya jaji mkuu ni nafasi ambayo ni kubwa sana, na wanasiasa wote wanaiangalia kwa sababu maamuzi yake, hasa tunapozingatia uchaguzi mkuu wa urais, ni maamuzi ambayo yanaathiri kwa njia moja au nyingine yule ambaye ni mwanasiasa. Je, kuna uwezekano wowote kwamba siasa uende kapigwa katika kumchagua yule ambaye ni jaji mkuu? Tukianza alafu mbona isiwe kwa sababu jinsi unavyosema that very many vitu mingi zinafanyika katika nchi ni political, ziko na mambo mingi ya kisiasa, na ukiangalia the way Supreme Court yenyewe iko kivyake, unapata kuna siasa, kuna lot of external factors inaingia pale ndani, kwa sababu unajua hii kitu hata wakati ile uamuzi wetu wa 2017 watu wanasema kuna watu waliamua rango fulani, kuna watu waliamua kwa sababu rango fulani, inamaanisha people are trying to protect their interest at the Supreme Court level. But again, kuna kadi moja serikali iko nayo, very important card. The government is withholding funds for the judiciary, right? The government again inasema that makesi mingi tumewaletea nyinyi, amjaamua kwa muda unaofaa, na amjaweza, you have not been able to punish them the way we want, the corrupt people, wale watu ofisadi. So serikali pia inaweza kuwa na interest ya kwamba tungependa tukue na mtu hapa mwenye tukileta kesi inaamuliwa haraka, wanarusha ndani, inaonekana serikali inafanya nini? Inafanya kazi. Na against serikali pia inaweza increase your funds. Wanapata mkitupatia party A, increase your funds. Mkitupatia party B, tutairudisha chini zaidi. Lakini jinsi nchi yetu imekaa, unapata mambo mingi inayofanyika iko na vitu mingi za kisiasa. Definitely. Even if it is not open, definitely there must be political. And that's why unaona kuna some candidates in the Chief Justice contestant wanasema huyu hii ni ya serikali, huyu ni opposition, huyu inamaanisha there's a lot of interest. And the government, remember the government, the way the CJ can advise, can even give his opinion in regards to how the national government is handling things, doesn't mean that maybe ana take charge chenye serikali inafaa iseme. In the same way pia the president can weigh in his opinion, just weigh opinion that mimi kwa nani ingekuwa hivi ingefanya, he can weigh in opinion because he's also a leader, and this thing it will affect. But ukisema that serikali haiwezi kuwa na mkono ama haiwezi leta siasa, hiyo tunaweza kuwa tumejidanganya. Siasa lazima ipo. Siasa inapigwa pale. Hii ni nchi ya siasa hii. Sasa kwa mtazamo wangu ama kwa maono yangu, ingekuwa ni vizuri tusiingize siasa. Kenya yetu kwa kila kitu lazima siasa ikuwe na mkono huko. Na hii
siasa pia iko na effect zake. Kuna watu wataona bad, lakini kwa mtazamo wangu siasa itakuwa na mkono. Siasa itakuwa na mkono, ndio kwa sababu tuko na 7 judges in the Supreme Court, so that when they are making a decision they cannot be able to have the even number. So I think that's the rationale of the drafters of the constitution, so that we don't have the equal number. Lakini sasa tuangalie, kwa sababu rais mwenyewe alisema kwamba we will revisit. Usisahau kwamba yeye mwenyewe alisema hivyo. Yeye mwenyewe alisema hivyo. Kwa hivyo huenda akawa na mkono katika uchaguzi ambao tunauona. Kwa hivyo mbali na Wakenya kutumaini kwamba uchaguzi huo utakuwa haki na usawa, lakini mkono siasa ambazo zinapiwa nyuma ni siasa ambazo ni za ukiangalia kama rais hawezi akakosa kuwa na mkono. Hawezi. Na wakati candidates watachukuliwa parliament, kuna lot of influence itaingia. But kwa mtazamo wa ile Mkenya wa kawaida, tunataka yule mwenye atakuwa chief justice, mwenye atatumikia kisheria, si kwa sababu kuna influence ya watu kutoka nje. Itaweza kuwa rais atakuwa na mkono, lakini wakati umechaguliwa, sasa tunaachana. Ukienda article 1 of the constitution of Kenya, the sovereign power belongs to the people of the Republic of Kenya, and this sovereign power is delegated to 3 organs of the government. Those 3 organs is the judiciary, the executive, and the legislature. So these powers, when you have been appointed, you are exercising these powers indirectly on behalf of the people. So wakati unafanya hiyo kazi, unatakikana kuifanya kulingana na matakwa za sheria za Kenya, katiba ya Kenya. So itaweza kuwa kuna influence, lakini sasa yule amechaguliwa anatakana kujua sasa hivi hii kazi nimepatiwa, sijapatiwa nitumikie executive, sijafanyiwa nitumikie parliament, sijapatiwa nitumikie mirengo fulani ya kisiasa. Nimepatiwa hii kazi nitumikie wa Kenya kulingana na matakwa ya sheria. So katika appointment a lot of things come into play. But one thing we need, tukue na ile mtu mwenye atakuja kutumikia wa Kenya, knowing that these powers amepatiwa asitumie kwa sababu wa Kenya ndio wamefanya nini, wamempatia. The same way the president has been given that powers. So kwa mtazamo wangu, political influence will be there, but it's not supposed to affect that person. Wakati umechaguliwa sasa, you have the right to exercise your powers according to the rules, according to the laws of the Republic of Kenya. na historia ya mtu the same point. Political power haifai kukua na haifai kabisa. Lakini mbona isiwe? Na ukiangalia jinsi nchi yetu ilivyo, inapata mambo mingi zimeathiriwa na siasa. Inaanza na siasa, inaisha na siasa. Sisi tungependa sana kama wananchi that JSC ifanye ile kazi yenye wamekuwa mandated kufanya bila kusikiza mtu yote. But again, if the JSC can listen to the public and ask your question, mbona isisikize serikali, mbona isisikize rais pia kauliza swali, because na hii ni Kenya, and there's an open group for the public participation. Sasa sema sisi kama serikali, sisi speak right now, we are having almost 40 judges pale kwa rais. Bado wajapewa, they have not been sworn in. Unapata? Because serikali iko na shida na watu wangapi? Watu 5. Na wamepeana proposal, sisi tunaona tuacha tufanye 35. Anasema hapana wote. Inamaanisha hapa kuna maneno. Tunafanya interview. Tunge deal nayo hapa nyuma, we couldn't afford the names. Unapata? So unapata hata katika hali tuko kwa sasa, maybe serikali pia iko na haki ya kuuliza swali. Unapata? Lakini haifai. Remember, the power that has been delegated to these particular people is to ensure that they act independently. Hawafai kutumia kwa njia sio. Kuna wale majaji wa mrengo wa conservative
mrengo iko katika zile nchi zimenawili katika hali ya kidemokrasia. So hizo vitu fanyika. So yani ni kwa vile unavyowatazama, lakini wao wenyewe hawajasema kwamba mimi wao naegemea hapa na wengine wanaegemea hapa. Si Bile yake yalivyo. Huwezi sema, lakini wacha for example, huwezi sema, lakini for example, if today tuseme mimi nilikuwa natafuta kazi ya civil, na definitely ikakuwa nikana kwamba mimi ndio am the candidate for the state, so wanasiasa wakaamua wakajimobilize wakasema this is the person, definitely nikiingia pale, hata kama umenipatia nguvu katika hali moja ama nyingine, lazima nitakusikiza katika hali moja ama nyingine. Unajua wanasema if you would want to take control of someone, empower that particular person, so that unajua ukiwa na ndugu leo na akakuwa anafanya jambo fulani, umemlipia karo mpaka mahali fulani, ukimuita na kusikia kabisa. Lazima asikie kitu umesema, because wewe akikumbuka kitu ulimfanyia, najua mimi siko hapa kwa sababu yangu, niko hapa kwa sababu kuna watu walinisukuma. Na ukiangalia nchi kama Malawi iko na the same almost the same system like ours. Unanipata? But unapata there is a lot of independence and politically influenced. A lot of independence and politically influenced. Pia ni kana kwamba uko independent, lakini kusema ukweli kuna mtu anaongea ndani yako. Unanipata? Independence but a lot of political influence. Na hii nchi yetu pia ukiangalia jinsi inavyokaa. Unanipata? It's a very independent and democratically we are a very young country. And if countries like US can have such issues, those kind of issues, what about us? Inamaanisha ni jambo hatuwezi kimbia. Kitu tunasema aisiwe that imeingia kwa ndani sana. Lakini kwa kuongezea, ukijaribu kuangalia, labda umejiuliza ni kwa mtazamo wetu tunaona maybe the Supreme Court or maybe of the US kuna watu wanaegemea mrengo fulani. Tunajua aje? Kuna ile decisions that comes from the court. Kuna wale watu katika sheria ukiangalia they are conservatives. Kuna wengine the reformist. If you come from the school of total conservative, if the law says this, you stand with the law. That's the law. There are others who will be able to interplay the law looking at the contemporary society. So that's the reason you can be able to classify people according to different maybe schools of thought. So if the law discriminate blacks, there is a judge who will stand with that law, no matter what. That is it. So those kind of school of thought inform us the kind of a judge you will be, and we can be able to classify you. Tutaweza kuweka katika mrengo fulani kwa sababu tunajua decisions zako mingi tukiziangalia sinaegemea mrengo fulani. Sasa kuna mambo mengi, majukumu mengi ambayo yako mbele ya atakayeingia katika cheo cha jaji mkuu wa mahakama. Na baadhi ya mambo mengi ambayo baadhi ya changamoto ambazo atazipata ni kwamba ile upungufu wa kifedha ili kuendeleza zile shughuli za mahakama, na zaidi ya yote kuna namba ama jumla ya kesi katika mahakama ni nyingi, na zaidi ya yote pia ni kwamba katika ile independence in action, yani ule uaminifu na kujitegemea katika vitendo. Hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo yule jaji mkuu atakumbana nayo. Hebu tuanzie jambo ambalo ni muhimu sana, ambalo ni namba za kesi ambazo ziko katika mahakama. Ni jinsi gani unaona kwamba tutaweza kufanya, ama jambo ambalo tunaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba tumepunguza, ingawa jaji ambaye aliyekuwa pale, jaji wa mahakama kuu David Maraga, alipiga hatua muhimu hata kufanya ile mambo ya filing ikakuwa online na vitu vingine, ni kwamba ni mambo yepi ambayo tutakayoyafanya ili kwamba tuweze kupunguza idadi ya kesi ambazo ziko katika mahakama ambazo zimemaliza miaka mingi sasa. Mr. Namek, ukiangalia ni kwa nini tuko na kesi mingi katika judiciary yetu? Hiyo ndio swali tunatakana tujiulize. Wakenya ni wengi, day in day out wanafile kesi kotini. Lakini kuna kitu moja tunawekea judiciary lawama peke yake. Kuna a lot of actors when it comes to cases which are in court. Kuna prisons, kuna office of the DPP, kuna police, kuna LSK. When I talk about LSK, advocate are involved. So ukijaribu kuangalia, then now kuna judiciary.
But mostly when there is a delay of decision making from the judiciary, we only blame the judiciary. Na hawa wengine pia wana participate in one way or the other kufanya kesi kuendelea kukaa kwa mahakama kwa miaka mingi. Lakini sasa tupate suluhisho lenye linatakikana ni kuengage all these participants so that tuweze kuelewa maana ya kumaliza hizi kesi mapema. Ukiengage all these participants and so that they can give what are the problems they encounter. Because sasa ukiwa na kesi imekuja kotini, investigating officer amekuja amesema hajamaliza kufanya investigation, ama kuna evidence hajapata, maybe kuna evidence inatakikana kutolewa from the office of the DCI. So ukiangalia hizo ni changamoto na ina take time. Kuna zingine unaambiwa ni 6 months, you have to wait. So hii kesi itaendelea kukaa kotini. So kwa mtazamo wangu kuna vitu mingi, all these actors need to come together and find a solution or a workable solution so that tuweze kukaa na kesi zinaisha haraka katika mahakama zetu. Kitu kingine, kuna mtazamo wenye tuko nao that judges and magistrates are the one that controls the process of hearing cases. But on another way, you find there's a lot of applications in one file, more like 10 applications in one file. The magistrate does not have power ya kusema sasa tuende kwa main suit na hujasikiza this application. You need to dispose all the application before you go to the substantive suit. So those are the issues which are there now. The incoming Chief Justice anatakana kufanya nini? Sasa hivi ukiangalia the judiciary is understaffed. That's the reason there is appointment of 41 judges. Ukiangalia hii appointment of 41 judges, most wengine ni wa high court, so that it will be able to reduce the backlog of cases in the judiciary. And the other thing, aspect of funding. Funding, it's a key in the working of the judiciary. How is it key when it comes to working of the judiciary? Kiswahili kidogo. So funding ni ya maana sana wakati judiciary inafanya kazi yake, kwa sababu courts zinatakikana kutengenezwa kila mahali so that Wakenya wanaweza ku-access justice. Na kama judiciary haina funds, wataweza kudevelop other structures namna gani? So kwa mtazamo wangu, judiciary inatakikana a lot of funds so that it can be able to continue working for the people. Na the same executive ndio ina complain that cases corruption zinakuja kotini na they are not being heard, zinachukua muda mrefu. Na ikiwa kuna maamuzi, basi si maamuzi ambayo pengine walikuwa natarajia. No, haitakikani kuwa wanatarajia maamuzi fulani, kwa sababu koti, kesi ikienda kotini ni evidence. Yule anakaa huko anaenda kuangalia evidence yenye imeletwa mbele yake. So kama hamna evidence, so itaanguka. Unajua, tukiangalia we needed to do a lot of change. Nafaa tufanye mabadiliko mingi sana so that tuweze kukua na haki. Wakati unaenda kotini, it's one way of getting justice. And court ni mahali pale tuna believe that there's a lot of justice. That's why you're supposed to get justice. So inamaanisha muda. Nikakupatia example that kitu kanifanyia leo, mtu akabakwa leo, tuende kotini ichukue miaka 6. Unanipata? Na ukiangalia, if we go back turudi Marekani, kesi ya Floyd inachukua muda mwingi, but justice has been done. So tusiseme muda, the incoming Chief Justice lazima angalie muda, apunguze muda, ndio tukue na expeditious kind of, tukue na justice within reasonable time. Unajua, mimi leo nikienda kotini haitachukua mwezi mingi, nitakuwa nimepata justice, nitajua kama ilikuwa ni ukweli ama ni uongo. Na the other stakeholders wenye wanafanya kazi pamoja na koti, kama the office of the DPP, wafanye kazi yao. If you are entitled, if you are been mandated to investigate. Wacha kukue na muda. Kusikue na ambiguity of time. Unapata the ambiguity of time, that we have a lot of time. Si tuko na muda mwingi sana. Tunaweza kuja tuseme leo we have another application isikizwe, kesho tukuje client wangu hayuko leo, amepotea, au kesho tuseme yeye ni mgonjwa. Si kama wakili inafaa tusaidie koti. Si inafaa tusaidie koti. Ndio kazi kuwe rahisi. Je, wakiweka tuseme kwa mfano kesi hiki na kesi fulani nafaa kuchukua muda. Ikuwe na muda.
Tuseme kama muda wa miezi 6 kwamba tutakuwa tumemaliza kesi hii. Yes, ikuwe na muda kwa sababu unajua tukiwa na muda inatusaidia, inatupatia the time. Inatuambia sisi this thing tuko nayo inafaa ikuwe ni miezi 6. After 6 months we are supposed to have justice. Whatever happens, wacha ifanyike hapo ndani. Unapata? Alafu tena koti introduce the mediation. Court next mediation. Inamaanisha koti imejaribu sana kwa sasa. Imeintroduce court next mediation whereby people watu wanapata kuzungumza. Mnazungumza, unajua kuna kesi mingi zimeenda kotini haifai kukua pale. Kuna kesi mingi mtu amekufanya kitu fulani mnafaa muongee mpate suluhu. And ukiona KRA juzi imesema they have made a lot of money through mediation process. Instead of taking the people, the defaulters to court, they decided to do a mediation. Imewasaidia sana. Wametengeneza over 21 billion since January. Maana hiyo ni KRA, Kenya Revenue Authority, wale watu kuchukua ushuru. Inamaanisha mediation can work. It can help us reduce the backlog. Na kuna nini mbaya, there is a very bad mentality that some cases can only take long. If our land cases can only take long. Those are the mentalities that we have to deal with. Ili kotini ihakikishe kuna njia nyingine, njia mwafaka ya kuhakikisha tumefanya hii kitu kwa muda unaofaa, mtu amepata justice, tumeenda. Hata na unajua ni kitu inasumbua serikali kabisa. Inasumbua serikali kwa sababu zile makesi mingi wanasema zinachelewa. Because hao wamesema huyu ndio mwizi. Unaona? Masai kulikuwa na hadithi Masai anasema yeye amepata huyu ndio mwizi, amepata akamwibia. Amemshika na mali yake. Amemleta kotini. Anaambia jaji, mimi kitu mimi najua ni huyu ni mwizi na ameiba hii. Unanipata? Wewe niambie tufanye aje? Anaambiwa tutafanya investigation. Umesikia sasa? Investigation inachukua more time. Huyu jamaa anaona mimi sioni kama kuna haki hapa because mimi nimekuja na mwizi na kitu ameiba. Na wale watu wamefanya nini? Wameona. Wao ananiambia si hivyo. Na unajua kwa nini inafanyika? Kwa sababu hata ule mtu ameiba pia ana deserve justice. Justice ni kwa kila mtu. It's a double-ended sword. Wewe mtu umeiba, mimi mtu nimeibiwa, wote tuna deserve justice. The court inataka kujua kwa nini. So ikafanyika ya kwamba wewe mwenye umeleta kesi hauna enough evidence imeniashiria mimi nimefanya. Unapata koti inakuwa at a very tight situation to decide the way. Hiyo ndio unasikia mahali penye alikuwa tunasema kwamba serikali hizi judgment haifanyi jinsi serikali inataka. Kwa sababu serikali imeleta kesi na inatarajia maamuzi fulani lakini haina evidence ya kutosha. Unapata? Na mtu ameletwa kotini pia ako na haki ya kusikizwa. So katika ile harakati ya kusikizwa unapata kwamba amesikizwa ikapatikana hana makosa, hana hatia. And you find that most of these posts unapata kama if I'm the CS. Unapata? There are other posts hapa nyuma. Kuna mtu ameiba kitu pale chini. Definitely I'm supposed to be responsible. Unanipata? But sasa hii kesi ikipelekwa kotini wakawacha ule mtu, inamaanisha CS atatembea huru kwa sababu there is nothing to connect. Maamuzi yale, athari zake kwa mahojiano ambayo yanaendelea, maamuzi ya koti kuhusu kusitisha hizi shughuli ambazo mahojiano ambayo yanaendelea. Je, athari zake kwa mahojiano ambayo yanaendelea ili kwamba tuweze kumaliza? Kuna athari yoyote? Hata tukiongea sasa hivi kuna mahojiano yanaendelea. Yeah, ndio. Yanaendelea. Na mimi ningependa kusema kwamba wangepewa Jesse humble time wamalize mahojiano. Lakini kwa mtazamo wangu ukiangalia walikuwa wanajaribu hawakusimamisha hii mahojiano yenye inaendelea. Walikubaliana iendelee lakini wakimaliza they are not supposed to discuss the suitability of the candidates and appoint ama select one person ama 3 until the determination of the case. So ukijaribu tena kuangalia ni kwa nini, what are the reasons zenye wanapatiana. Hawa wenye walikuwa wameleta stakabadhi zao katika Judicial Service Commission, kitu ya kwanza hawakudekelea wealth yao. Hawakudekelea wealth ya wazazi spouse wazao. Then the other one, chairperson of the Judicial Service Commission. Kwa nini tukae na Professor Mugenda ndiye chairperson of the Judicial Service Commission, ndiye anachair hizi proceedings, then tuko na deputy CJ hapa. Mbona deputy CJ who is acting as the CJ mbona hakufanya nini? Angeendelea kuja these interviews. So those are the issues. Lakini sasa ukijaribu kuangalia 26 ndio wamekataa hawataendelea na interview ya judge of the Supreme Court. Hiyo ndio wamesimamisha. Lakini there is a loophole. Utaweza pata maybe wameenda Court of Appeal. So on 26 you never know what comes out. Na sasa mwisho tu ni kwamba sekunde 10
kwako wewe ni vipengele vipi vya ni nani, swali lilikuwa ni kwamba ni nani ataibuka kuwa rais wa mahakama kuu. Kwa hivyo ni yapi ambayo atakayozingatia useme kwamba ni mtu ambaye ako na 1, 2, 3? Number 1, he must be a person of personal stand. Mtu mwenye ako na msimamo wake. Ya pili, lazima hawe mtu mnyenyekevu, ako tayari kutumikia wananchi. Namba 3, lazima hawe mtu ako na nia ya watu moyoni mwake, have the interest of the people at heart. Na ya 4 na la mwisho, lazima hawe mtu mwenye anajali tamaduni zetu kiinchi na mwenye anajua justice should be dispensed to the people within due time. Kwa mtazamo wangu, ya kwanza is a person of integrity. Ya pili, mtu mwenye ataweza kuuphold independency of the judiciary. Ya tatu, a man of principles. Who will not be swayed left, right, center. Ya ine, mwenye ataweza saidia judicially so that it can be able to exercise justice as area as possible. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunafaa kuyazingatia, na zaidi ya yote ni kwamba ni mambo ambayo yanajitokeza ni kwamba ni muhimu zaidi katika yule ambaye atakuwa ni jaji mkuu ama jaji ambaye atakuwa ni jaji mkuu wa mahakama kuu hapa nchini. Kwa hivyo wamekuwa ni wachanganuzi wa masuala haya yote, akiwa ni wakili Ronald Mayeka pamoja na wakili Agostino Mondi katika studio zetu kutupatia picha halisi kuhusu masuala ama vipengele na vigezo ambavyo vitakavyozingatiwa hasa katika kumchagua yule ambaye atakuwa ni jaji mkuu wa mahakama kuu hapa nchini. Umekuwa ni ukitazama hapa Lookup TV, nimekuwa wako Lame Kaungo. Tukutane tena katika makala kama haya. Na kukaribisha kwa njia kipekee mtazamaji toka sehemu yoyote ile unatutazama hapa Lookup TV. Na ikiwa siku ya leo tunajadiliana kuhusu nani ataibuka kama jaji mkuu wa mahakama kuu hapa nchini Kenya. Atakuwa jaji wa tatu ama jaji mkuu wa tatu katika mahakama kuu. Ukikumbuka kwamba aliyekuwa wa kwanza alikuwa ni William Tunga, baadaye tukawa naye David Maraga, na sasa hivi basi kuna mahojiano ya kumtafuta atakayekuwa jaji mkuu wa mahakama kuu hapa nchini Kenya. Na vile nilivyokuarifu ni kwamba swali kuu ni kwamba ni nani ataibuka, ukizingatia na ukiangalia wale wote ambao wamekuja mbele ya ile tume ya kuhoji, wale ambao wamekuja mbele yake, ni kwamba kuna wengi ambao wamekuja ambao kuna tajriba ya miaka mingi tu, na zaidi ya wote wamekuwa wakifanya kazi katika mahakama, na wengine bado hawajafanya kazi katika mahakama, wamekuwa wakufunzi tu. Kwa hivyo hawa ni baadhi ya wale ambao wamekuja mbele ya tume hiyo ili kwamba kuweza kuulizwa yale maswali na pengine kupata bahati ya kuingia kama jaji mkuu katika mahakama kuu. Basi katika studio zetu ili kujadili mambo haya na zaidi ya wote kutupatia mtazamo wao kuhusu masuala mengi ambayo yameweza kujitokeza katika mahojiano hayo ni Ronald Mayeka ambaye ni wakili, pia tuko naye Agostino Mondi ambaye pia ni wakili. Kwa hivyo karibu ili kwamba tuweze kuandamana pamoja, lakini kumbuka kwamba matangazo haya yanarushwa katika mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookup TV, na katika Twitter basi tunapatikana @Lookup TV. Pia pata nafasi ya kuchangia katika mjadala wa taarifa kuu kupitia nambari ya arafa ambayo ni 20374. Karibu ili kwamba tuweze kuandamana pamoja. Asante sana, karibu. Asante sana. Hebu sasa, unajua tuko katika sehemu ambayo sasa tunaingia katika kutafuta ule ambaye ni jaji mkuu, na ukweli kwamba kumekuwa na kesi pale kotini na shughuli zote zimeweza kusitishwa, ila mahojiano yale yanaendelea hadi wakati ule pia rufaa ile ambayo wameweza kukata ili kwamba tuweze kupata maamuzi yake. Lakini kabla hatujaingia hapo ni kwamba kumekuwa na maswali pale ambayo yalikuwa akiulizwa katika mahojiano, na ni wazi kwamba baada ya kumaliza yale mahojiano wataingia katika kikao ili kwamba kuweza kuchagua ama kupendekeza majina kama 3 hivi atakaenda kwa rais kwamba aweze kuchagua jaji mkuu wa nchi yetu ya Kenya. Hebu nieleze tu mambo yapi ambayo unaona kwamba yatazingatiwa zaidi katika kuchagua yale majina, ukiangalia vile wale wote ambao wamekuja pale katika mahojiano wamefanya ama wamejitokeza. Ni yapi watazingatia sana
katika kumchagua yule jaji mkuu? Mr. Lamek, wacha Nichukue fursa hii kwanza kushukuru TV na wewe kwa kutuita ili tuweze kuchangia mjadala wa leo. katika interviews zenye zinaendelea na Judicial Service Commission kuna zile watatumia kuangalia sana sana ni nani atakaye kuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya. Kigezo cha kwanza itakuwa regional parents. Wataangalia regional parents. Ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, president anatoka sehemu gani. Ukienda parliament pia utawezaona the speaker anatoka sehemu gani, the AG. So pia watajaribu kuangalia regional parents. Then the other thing they will be able to look at ni issue ya gender. So watajaribu kuangalia gender na tajriba ya wale wote wenye waliweza kuchukua stakabadhi zao katika tume na vile walifanya, because watakuwa wameweka katika vigezo tofauti, so waweze kuona ni nani alifanya vizuri. So na wakati wameona ni nani amefanya vizuri, so wataweza kuchagua watu watatu wenye tajriba ya hali ya juu. Na ukiangalia wale wote walijitokeza katika mahojiano, katika interview, wote walifanya, wengi wao walifanya vizuri. Na hiyo ilionyesha kuwa katika nchi ya Kenya tuko na watu wenye maono, tuko na watu wenye wako na tajriba ya kuweza kukaa kuwa Chief Justice of the Republic of Kenya. So kwa maoni yangu, regional parents, issue of gender na vile waliweza kuperform katika mahojiano. So hiyo ndio pia watajaribu kuangalia sana. Regional balance, umezungumza ukasema kwamba rais anatoka sehemu fulani, pia ukimwangalia speaker wa National Assembly ama bunge la kitaifa ni kwamba anatoka sehemu moja na yule ambaye ni rais, na wengine wote ambao ni viongozi wengine, baadhi ya viongozi wa serikali ni kwamba wale viongozi wakuu wa serikali wametoka sehemu moja ile. Na ikiwa mtu amekuja mbele ama ikiwa yule ambaye anatafuta kiti hicho amekuja mbele ya mahojiano na ukweli ni kwamba ameweza kufanya vizuri, je, tutasitisha uwepo wake katika kuwa jaji mkuu kwa sababu ya swala hilo? Mr. Lamek, ukiangalia ndio nimekuambia kuna vigezo tofauti. Na wale wote wamejitokeza katika Judicial Service Commission wako na tajriba ya kukuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya. So kama kila mtu ako na tajriba, kuna vigezo vingine tunatakana kuangalia. Tukikubaliana maybe Judicial Service Commission imekuja chini na ikanaro ikapata watu wangapi? Watatu. So katika watu watatu lazima tuanze kuangalia uko na tajriba, huyo pia ako na tajriba kama ile uko nayo, na kuna uwezo wa kuwa jaji mkuu. Then it goes without saying, lazima sasa tuangalie pia regional parents, lazima tuangalie issues of gender, because again, looking at the issues of gender, we have what we call principles of governance under Article 10 of the Constitution. Article 10(2) from A to D, it talks about structures and everything and principles of governance. Then tukiangalia issue of gender, it's a constitutional requirement. Ukiangalia ni wanaume wangapi wako katika Supreme Court of the Republic of Kenya. Sasa hivi ni wawili. So hiyo wanawake. So Njoki Ndungu, Viromena Mwilu. So pia lazima tuangalie gender. So kwa maoni yangu, umeuliza swali mzuri sana. So tuweze kuacha mtu kwa sababu anatoka sehemu maybe mwenye is the head of the executive comes from, the head of parliament comes from. Sijasema hivyo. Lakini nimeiweka ya kuwa ni baadhi ya vigezo vitakavyotumika. Ikiwa wote watafuata kwamba wamekuwa katika usawa fulani, ambapo tunasema kwamba ikiwa kila mmoja atapata kama kwa mfano alama 80, basi itakuwa ni kigezo cha kuangusha mmoja kwa sababu ya hilo lingine. Hebu maoni yako kuhusu. Asante sana. Ningependa kusema hivi. Jinsi wakili mwenzangu wamesema, wataangalia regional balance, waangalie gender, na jinsi ulivyosema, kama ikakuwa ni kana kwamba that wako na 80%, what next?
tutarudi, kuna vitu tutaangalia, kuna maandishi president jurisprudence amecontribute kwa njia gani katika maandishi katika hali yetu ya kiinchi, amefanyaje, the judgment that he has made. Mbona kama alikuwa mwalimu wa hali, ameandika nini na nini na nini. Tutarudi tuangalie huyu jamaa ni mtu aina gani. Na tukijaribu kusema kana kwamba tunaweza puuza mtu yote kwa sababu ya eneo anatoka, inaweza kuwa kwangu haizi kuwa ni jambo vizuri kabisa, kwa sababu kila mtu ameapply, mwenye amechukua that opportunity to apply, lazima apewe that opportunity. Haifai kuwa kana kwamba kukuwe na certain perception ya kwamba mimi natoka sehemu fulani ama mimi ni gender fulani naweza kosa. So tukijaribu kurudi nyuma tuseme kana kwamba gender regional balance inamaanisha, though it's a very good discussion, but inajaribu kulimit, it limits the expectation of the democracy of our country. Kwa sababu sisi ni nchi ya kidemokrasia yenye mtu yote anaweza tafuta kiti chochote na apate. Na being that hii ni kitu yenye wanafanya interview, watu wanaulizwa mahojiano inafanywa na kila mtu apply, na wakasema hao ndio wale watu wametosha. Na maanisha wale Jessica kachi na kuona this specific people can be the CJ based on the CV, what they have done and blah blah and 1 2 3. But again, we can't go ahead to release another red card or a blue card saying that now the presidents come from this area. Sababu moja, tuseme tumepata kila mtu, lakini akakuwa ni mtu mmoja tu ndiye anastahili, lakini anatoka sehemu moja na rais, tunafanyaje? Tunamwacha kwa sababu anatoka sehemu moja na rais? Na tukimwacha kwa sababu anatoka sehemu moja na rais, will that not be a discrimination? Another thing that they might be considered, chapter 6 of the Kenyan constitution, the integrity of these people. Wataangalia pale nyuma wamekuwa wakifanya nini, how was their relation, what have they done. Na ukiangalia nikijaribu tu kuchukua baadhi, ukiangalia kama judge huko, ukiangalia ile historia yako nayo kutoka pale chini akiingia pale katika judiciary in 1987, immediately amekuwa kisonga katika cheo, na alianza katika cheo la chini kabisa ya zaidi kabisa akakuja akafika mahali penye amefika, na katika hiyo hali hata mahali penye amefika kwa sasa amekuwa ameongoza, amekuwa even a registrar in that particular judiciary. It means huyu ni mtu, na mimi nasema tu bali huyu ni mtu akipewa this particular opportunity, again it will go down in history that in the judiciary unaweza anza katika hali ya chini na ukakuja ukaongoza. Usije ukampigia upato, lakini asiwezi nikasema kwa kuongezea nikasema hivi ili nimemtumia kama mfano, nikasema ukichukua mtu kama huyo ukijaribu kuangalia historia yake, unaona mahali penye ametoka na mahali penye amefika, though kila mtu akona uwezekano, kila mtu akona uwezekano wa kupewa that opportunity. Yes. Na ni kweli kwamba kuna mfano ambao unanuia kujenga mtu, lakini kwa kuongezea ukiangalia kwa vigezo ambavyo tume ya Judicial Service Commission itatumia, na ile ya maana kwangu sana is the independence of the judiciary. We need to have a person who can be able to uphold the independence of the judiciary, and tunatakana tuwe na mtu mwenye the aspect of morality. If you look at the standing of Maraga, so let us use Maraga as the measuring point, na tuangalie pia Mtunga. So kwangu, kwa maoni yangu, tunatakana tukue na ile mtu ataweza uphold the independence of the judiciary, and ile mtu atasaidia tukue na good working relationship between the judiciary and the executive and parliament, so that the independence of the judiciary will be able to be there. Because the reason why I'm saying that, if atuna independence of the judiciary, then Kenya will be a banana republic. I think each and everybody will be able to remember that a presidential candidate back the year 2007 refused to take the petition to the judiciary just because he didn't believe in the judiciary. We don't want to go there. So when they are deliberating, we need the Judicial Service Commission to give the Kenyans a person of good caliber, a person who will be able to uphold the independence of the judiciary regardless where he comes from. So that the most important thing, so that who is going to streamline issues of cases staying in court for long. So that's the kind of a person we are looking for, so that we can be able to have cases being determined at earliest
possible. So kwa maoni yangu hiyo ndio kitu itaweza kuwa ya maana sana. Labda haujagusia jambo la hilo gender kijinsia. Ni kwamba katika mahakama kuu kunao wanawake wawili ambao ni Philomena Mwilu pamoja na yule Njoki Ndung'u. Ni kumaanisha kwamba hatuwezi kuwa na jaji mkuu tena akiwa kama rais wa mahakama kuu hapa nchini Kenya. Kuna uwezekano na hakuna jambo linaloweza kusitisha tuwe na jaji mkuu wa mwanamke. Kuna uwezekano. Lakini tuangalie kidogo. The deputy CJ ni gender gani? Is it a man or a woman? It's a very important factor that we should look at this particular point. So hiyo na hata ukiangalia wale wenye the other gender that applied for the post of the CJ, they also applied for the Supreme Court judge. So definitely from where they are applying, they knew that these are the probables, these are what might happen tukienda. So unapata wali apply for the CJ to go on record, but again tena wakaamua wakatafuta ile kiti ile ingine, so that huko nikapata kuna kianguka kunaweza kuwa tupewe, lakini nikikosa there's a fallback plan. And if we were to have the CJ to be a lady right now, it means definitely the way it is. You see, remember wakati tulikuwa tunajaribu when we were appointing the deputy CJ, and definitely it was very restricted to a certain gender, though people applied and people were like, ule mtu ametoka hapa ni mwanamke na ule mtu ako pale juu ni mwanamume, so na tukue na proper gender balance, lazima hapa tuweke ni mwanamke. Na tukiweka for example tukao tunaweza sema that tuweke mwanamke, then inamaanisha tukirudi pale nyuma katika wale watu inafaa kuwa Supreme Court judge, definitely lazima tuchukue nani? Tuchukue mwanaume, so that tukue na gender balance wapi? The Supreme Court. Itakuwa ya kupendeza ama itakuwa ni kitu cha kutamausha utakapokuwa kwamba kuna rais mwanamke, baadaye naibu rais pia ni mwanamke katika mahakama. Mimi mahali penye nimesoma mimi I stand with men at all time. I support them and I know that, najua ni wale watu wakipewa cheo wanaweza fanya wanajitahidi sana kuhakikisha that wamefanya ile jambo mzuri zaidi, na ikakuwa ni opportunity akapewa pia itaingia katika historia ya kwamba tulikuwa na jaji mkuu mwanamke, na tunaona jinsi wanaweza fanya, because inaweza kuwa nafasi nzuri sana, because at even in the whole Africa I don't think we have a CJ is a lady. It can be a very good jurisprudence. Maybe kwa kuongezea kwa sababu kuongea weta tutaweza kuwa na CJ mwanamke. I think hatukuwa tunadhania President Tanzania atakuwa mwanamke. Sasa hivi ni mwanamke na tunaona ile kazi anafanya si kazi mbaya. So lakini si mbona wakati amekuwa mwanamke pale, umeona kitu amefanya for the deputy. Umeona kitu amefanya for the deputy. It was a man. So the other thing tunajaribu kuangalia, ukiangalia sasa hivi President of the Republic of Kenya ni mwanaume, deputy wake ni mwanaume, so itakuwa shida aje kwa judiciary pia nayo kukuwa mwanamke. So kwangu haina shida, it doesn't matter which gender. For me it's a more particular is the independence of the judiciary, so that people will be able to respect the judiciary, so that Kenya will not become a banana republic. So it doesn't matter what gender. Na katika unapoangalia wale ambao wameweza kuingia katika yale ambao ni mahojiano, na ni baadhi ya maswali ambayo niliweza kusikiza kwamba yule jaji ambaye ni Matete aliweza kuulizwa kwamba mbona unampenda yule driver mmoja, na ikiwa kwa nini atakuwa na yule ambaye ni PA maana msaidizi wake, akasisitiza kwamba ni atakuwa mke wake. Je, hayo ni baadhi ya maswala ambayo yani kwa Mkenya wa kawaida, mimi ambaye ninayekaa pale, ama Mkenya wa kawaida ambaye anayetusikiliza kwamba naona kwamba haya maswali haya ni akipuzi hayo, ile yana mjengo fulani. Hebu nieleze. Wanasema kabla tufanye before that particular interview, the JC will shortlist the people who have been shortlisted. Wakaambia public, for the public participation, tafadhalini mtupatie maswali. Kama uko na swali tafadhali tupe sisi. Wewe ukiwa pale unaishi pale nyumbani, umekuwa kuona this particular person ya candidate, tupatie swali. Kama likanyaga alienda kwa shamba yako akakanyaga na gari vibaya, tupatie swali. Sisi tutakuuliza on your behalf. So that particular question, to me, it was not a bad question. It was a good question. You never know the person who asked the particular question. But again, wacha turudi nyuma katika hali ya je, wewe kupendekeza mtu fulani kukua kufanyie kazi.
Ukiangalia ule mtu ule jaji aliuliza hiyo swali, ukiangalia hali yake ako katika hali fulani, he's suffering from a certain condition, that is very special. Na najaribu kusema kwamba mahali popote mimi nitaenda, hata kama nitakuwa na mwelekezi wangu ama assistant, lazima nitakuwa na bibi yangu, lazima awe nami mahali popote. Na kama hiyo ndio situation that lazima niwe na mke wangu mahali popote nimeenda, mbona asije akawekwa katika judiciary in the JC so that she can be paid? Na ukiangalia katika hali nyingine alikuwa na pointi, kwa sababu wakati anachukua bibi yake anatembea naye kila mahali, inamaanisha amewacha kazi yake. Unaona, ameamua kutembea naye kama pia because condition yake, hali aliyo yeye, huyu ni bibi yake, ndiye anafanya nini, anaelewa. Though si vyema na si vizuri wewe kuanza kuchagua that mimi siwezi fanya kazi na huyu, maybe because sababu tukiangalia alisema kuna polisi haizi furahia akipewa, aliwaachisha polisi mwenye alikuwa dereva wake because alikuwa amezoeana na mtu wa kawaida. So it means at some extent there must be some sort of discretion so that the person who being appointed, so that you can work comfortably. Unajua ili ukue katika hali ya kuweka uamuzi, kutoa uamuzi mzuri, you must be comfortable. Na kama una feel that huyu ndugu yangu wakili hapa Maeka amekaa hapa, nikikaa naye hapa mimi siwezi fikiria vizuri, inakuwa ni jambo moja ajabu sana. Lakini tena haifai kwamba ana public officer to choose. It means he will deny another person an opportunity to work with him. Kama ungekuwa qualified, and remember the way the police, and it's so discriminating that kuna mtu alipewa kazi ya kufanya pale na jaji na akafukuzwa kwa sababu ampendi. Na sasa zingine unapata huyo mtu maybe alikuwa wa kabila mwingine ama wa kabila fulani. So inaleta mambo mingi sana hapo katikati yenye haifai. Though pia ni vizuri kuangalia hali ya mtu. Na katika hii hali, huyu jaji hali yake kwa ako katika certain condition that requires the wife works with that, of which I support her partially. Yes. Professor Dr. Moni Wekesa. Hayo yani all those titles zote. Kuna mmoja alisema katika wale mahojiano akasema kwamba can you excuse us from such a mouthful, titles. Tutakuwa tukikuita aje kama wewe ni jaji mkuu. Je, si masomo hayo uzungumzie kuhusu jambo hilo? Ukiongelea juu ya Professor Dr. Moni Wekesa, who was my lecturer at the university, if you don't call the two doctors, you're diluting the title. And they worked for that title. He might be confused. You must be confused for another person. So if you put one, so you are confusing him to another different person. For him is two. So I think he tried to explain is a culture. And one thing, he has 2 degrees and 2 masters and 2 doctorate from different field, sports and medicine, and the other one law, and both of them at doctorate level. So that's the reason we call him Professor Dr. Moni Wekesa. And the other aspect is a culture where he studied, I think, in Germany. So they have that culture that if you have 2 discipline of different field, then you are supposed to be called Professor Dr. Moni Wekesa. And they also alluded that a lot of people are embracing this, because even me, for the first time when I heard that, I thought it was a mistake. Jamani, labda uzungumze kwa Kiswahili kidogo. Naweza ongeza kitu kusema kwa. Ni vizuri kukua na this is what he has attained. Ni vizuri he has worked for them. Those are titles. But now wacha turudi katika the pride part of it. The humility. The service to men. Yes. Definitely unataka uitwe katika njia fulani. Na usipoitwa hivyo inakuwa ni jambo fulani. Inamaanisha wewe kuna kiburi fulani iko ndani yako. Ni ukweli kabisa, umesomea, umetafuta hizi tajriba zote uko nazo. Lakini Ngati alizungumzia akasema kwamba humility. Akasema unyenyekevu. Nguvu zake zinatoka katika unyenyekevu wake na katika na katika kuwa fidelity katika mambo ya constitution. Ndio tumikie watu. Lazima utumikie watu. Lazima kuwe mtu you have a lot of humility. Yes, that's how you can serve people. Ila sasa je, masomo haya yatampatia upato wowote katika katika meza ya uchaguzi ile? Katika meza ile ya uchaguzi akasema kwamba jamani, huyu
daktari mingi hayo tumchukue pale. Watu wote wamesoma. Watu wote ukiangalia wale watu wote, sitaki kuingilia kwenda ndani sana. Ukiangalia wale watu wote waliweka stakabadhi zao na wale waliapia katika Judicial Service Commission wote wamesoma. Ukiangalia the way Ngatia was articulating the issues, even the commissioners were listening on a very serious note. So watu wote kila mtu alikuja huko Koome. So kwa mtazamo wangu kila mtu akona tajriba katika viwango tofauti. Moni Wekesa akona tajriba katika hali ya masomo, ndio kwa sababu yeye sasa anaitwa Professor Dr. Moni Wekesa. Lakini ukiangalia yale judgment most specific kama Koome zira ametoa ni judgment zenye msemo mzuri. Wale ambao wameingia ni kweli kwamba hapo awali ukiangalia wale ambao wameweza kuchaguliwa unapata kama umri wao unapata kwamba wanastaafu wakati wanastaafu, yani wanastaafu na miaka yao ikiwa imefika pale miaka 70. Ukimwangalia yule ambaye ni aliyekuwa rais wa mahakama juu David Maraga, je, unaona kwamba ukizingatia hayo Ngatia atapata nafasi nzuri, kwa sababu ukiangalia amefanya kwa miaka 40 sasa na huenda miaka yake sasa ikampata pale katika kuwa jaji mkuu. Kwa hivyo kaangalia pale umri akasema jamani mzee aweze kupumzika. Lakini kwa mtazamo wangu I don't think Judicial Service Commission will just only look at that because ni tajriba ya mtu. Hiyo ndio kigezo cha maana sana. Wanatakana kuangalia na sikiza tu. Jambo la mwisho ni kwamba tunapoenda katika mapumziko, ukiangalia tabia ya wananchi wa Kenya na ule utamaduni wetu katika kuwa kiongozi ambaye anatoa amri ama katika kutoa yale ambaye ni suluhu katika jamii yoyote, ni kwamba anastahili kuwa mzee. Na huenda ni baadhi ya kigezo ambao utasema kwamba mzee ndiye anaweza kuwa na maarifa yale pamoja na ujuzi chungukua kikosi. Basi tuweze kupatia maana kiti chenyewe kinahitaji mzee. Kama ni mzee, kama unasema ni mzee na that hekima iko kwa mzee, then itabidi tumerudi nyuma tuangalie Justice Mtunga alikuwa na miaka ngapi. Na tukirudi tukaangalia hapo nyuma, inamaanisha tena unajua tunataka mtu vibrant. Somebody who atutaki kuchukua judiciary JC doesn't want to take someone today. They'll be doing a replacement tomorrow because of age. Unanipata? Atutaki kuwa na hali tumechukua mtu leo that sasa kesho hawezi tembea akapanda stairs. Hawezi tembea haizi handle. Unajua tena ukiwa mzee sana. Kuna mambo zingine yenye agent huwezi handle wewe. Uliona kama hii presidential election ilikuwa hapa. Ilikuwa nataka mtu mjasiri na bado very strong. Because ukiangalia pale nyuma watu wana demonstrate pale nje. Haitaki mtu akana very weakly. Though wakili Ngata ni mzuri kabisa. Hata ukiangalia jinsi alivyoongea, jinsi alivyo the best candidate. Lakini pia ukiangalia umri wa jaji huko. So kama ni umri kuna watu kuna umri. Tunachukua mapumziko kidogo mtazamaji, maana hapa kwenyewe kuna meza ya majadiliano ambayo tunajadiliana kuhusu nani ataibuka kuwa mkuu wa mahakama kuu hapa nchini Kenya. Basi tunaenda katika mapumziko hayo, tunarudi kidogo tu.